Hello, good day. So today show ko basic programming using Java, using for loops. So for loop is what it's set loop. It's looping on based on defined variable or values na i-display or establish mo during your coding. So let's start here. So first, import tayo ng libraries for ang mga gagamitin natin mamaya throughout na coding. So import .java .java dot and import java dot. So we're using asterisk. So pag sinabi using asterisk, so all built-in libraries, so magagamit natin for using for tawag yan, for inputs. So let's start for the basics. So for loop statement. So for loop statement. So double front slash and comment for comment. So let's say for int x is equals to 0 and x is less than or equal to 5 x plus plus. So let's say um, out number then and ano ba tawag nito plus variable x. So run. So kung makikita nyo number 0, 1, 2, 3, 4, 5. So paano ba ito nangyari? So using for loop, explain natin one by one. For loop, first things first, for ng initializer. It means so you're using for loop. Int x, variable declaration, where it's defined this, i-define natin to as int x starting 0 or nagsisimula sa 0 and then x is less than or equal to 5. So, ano ba ibig sabihin nun? So, x is first is the initializer. Ito tinatawag natin initializer. So, it means ang x is nag-start siya sa 0, which is true. And then, x ba is less than or equal to 5? Less than ba siya? Pag true yan, then next step will be initialize. So, x plus plus for incrementation. That's why, ito ipapakita natin, number 0. 0 ba is x ba is equal to 0? Itong x. X ba is equal to 0? Yes, true. X ba is less than or equal to 5? Less than or equal. Pag sinabi natin or, so once sa two conditions in or, two conditions is one is true, then automatically the result is true. Ang x ba is less than or equal, ang 0 ba less than or equal to 5, less than 5 siya, true. So, it means mag-increment na siya. But before siya mag-increment, i-display niya muna to number plus x. So, na-display niya yung 0. So, nag-increment na siya, naging 1. So, 1, automatically, ito magiging 1 na yan siya. Kasi dito sa last part, nag-increment tayo by 1. So, 1 ba? 1 is 1. So, automatically magiging, say 1. Is 1 is less than or equal to 5. Siyempre, 1 is less than to 5. So, true. Automatically, mag-increment yan ulit.
And before pag-increment niyan, i-display ulit itong number. So, kaya itong 1. Then, didiretso naman tayo dito sa 2. Nag-increment na siya dito. So, automatically, magiging 2 na rin ito. Di ba? So, ganun lang. So, pwede rin natin gawing flexible yung ating numbers na mapapa-display dito using RNR for loop statement. So, if ever we magde-define tayo ng numbers kung hanggang ilang numbers tayo magsa-start. Like, bawa mag-start tayo from 0 to 100, 0 to 50, 0 to 20. Ganito lang kailangan natin gawin. So, first, i-declare natin yung variable for scanner. So, scanner is used for inputs pag nag-input tayo. Kumbaga, user software interaction. Ikaw or ako na user na gumagamit ng program mag-input. So, gamitin natin dyan is scanner. So, gamitin natin ng import java util java.util asterisk or pwede rin scanner. Pero pag scanner kasi, automatic scanner lang na import libraries yung magagamit natin. While pag asterisk yung gagamitin natin, pwede natin gamitin lahat ng built-in libraries ng ating IDE. Scanner, input, new, scanner, stem.in. So, ito ang line natin for inputs. So, scanner, library, input. This is a defined variable. So, any variables in input or in or write, input, kahit ano pwede gamitin. Pero ako sinasanayan ko kasi gumamit ng input. So, scanner input. And then, magde-declare tayo ng isang variable in So, itong desired number natin is ito kung hanggang ilan siya magka-count. Kung hanggang ilan siya magka-count yung ating program. Like, di ba, sa first dito na ginawa natin is nag-count na siya until 5. Pero, pag dito ang desired number natin is kung hanggang ilan, like 20, 10, 30. So, ang pinagkaiba lang is itong desired number natin is gagamitin siya ang magde-define ng desired number is ang ating user or tayo. So, nag-initialize lang ako sa 0 for safety because usually nag-error pang program pag hindi tayo nagalagay ng initializer. So, for safety precautions, nag-initialize tayo which nag-start siya sa 0. Pero it doesn't matter rin naman. So, halimbawa, then gagawa na tayo ng ating inputs. So, enter desired number. So, tatanggalin na natin ang ln kasi gusto natin mangyari is malagay yung number natin mamaya sa tabi nitong ating i-print out. So, dito na ang inputs. So, desired number is equals to input.nextInt. So, itong desired number is yung desired number kung hanggang saan natin gusto mag-count yung ating program. And itong input is used as scanner. So, bale, ito na yun siya. Dito na nagamit yung input. Itong scanner input. Dito na siya ginamit. Kumbaga, ito ang magiging way or variable ng scanner mo which mag-define or mag-define ng program mo na this figure or number was inputted by the user or ang user ang nagbigay ng number na yan. Next int. So, next int, basically, kasi yung ating desired number, ang variable niya is int, di ba? So, pag string, let's say, next lang. So, dito na yun siya, naka-drop down na yan dyan, iba't ibang variable declaration or data types ang kailangan nyo. So, dahil yung sa atin is int lang, so next int.
And don't forget the open and close parentheses. So, after nyan, ito na. Makakapag na tayo dito, makakapag-input. Let's try. Oops, may error. May error tayo yung system niya. Try. So, ayan. Dito tayo maglalagay. 1, 2, 3, 23, or 45. O. Ito yun na yung silpi natin kanina kung ba't tinanggal natin yung ln dito sa print. Kasi pag nilagay natin dyan ln, ito, nilagay natin. Pag nilagay natin ln, nag-run tayo. Pag nag-run tayo ng ln, so dito yan siya malalagay sa baba. Although ma-move rin, hindi yan siya ma-move dito kasi dito talaga siya kasi naka-ln. So kumbaga next line. Kaya pag may mga input tayo or user interactions, advice na gumamit ng ln sa print out, pag print out ng mga instructions. So, let's see. Enter desired number 5. Wala pa yan siya, mali pa yan. Let's see. 10. Until 5 lang siya, di ba? Kasi hindi pa natin nag-allow yung dito na part sa for loop. So, paano ba ito ba ang gagawin natin dyan? So, basically, itong i-input natin na number, dito, imbis na 5, lalagay natin siya dito, desired num. So, it means x is equal to 0, which mag-start siya sa 0, until kung anong number yung i-input ng ating user or i-input mo. So, dito na yan siya mag-vary. So, bali, ika-count siya from 0 to desired number. Let's see. So, sasabihin ko 10. Nag-count siya from 0 to 10, right? Let's say, sabihin naman natin 20. Nag-count siya until 20. Or let's say, try natin 3 digits. 100. Nag-count siya until 100. So, pag nag-count naman tayo, di ba start from 0? So, if gusto mo mag-start from 1, ang initializer natin, pwede mong gawing 1 imbis na 0 para ang counting mag-start siya from 1 dito na part. Desired number, 5. So, mag-start siya 1, 2, 3, 4, and 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 500. Medyo marami-rami, mahaba-haba. So, yan po. That's how we use for loop statements.